안녕하세요. 오늘은 나처럼 생긴 작두콩의 놀라운 성분, 효능, 섭취 요령 및 주의사항에 대하여 자세히 알려드리겠습니다. 칼날처럼 날카로운 꼬투리 모양이 인상적인 작두콩은 예로부터 동양에서 약재 및 식용으로 귀하게 여겨져 온 콩과 식물입니다. 일반 콩보다 훨씬 큰 크기를 자랑하며 독특한 생김새만큼이나 다양한 효능을 지니고 있어 현대에 이르러서도 건강식품으로 주목받고 있습니다. 마치 날카로운 작두가 못 쓰는 것을 잘라내듯 작두콩은 우리 몸에 노폐물을 배출하고 건강을 증진시키는 놀라운 효능을 발휘합니다. 지금부터 작두콩의 성분부터 효능, 섭취 요령, 주의사항까지 작두콩에 대한 모든 것을 자세히 알아보겠습니다. 콩 중의 왕, 작두콩이란 무엇인가? 작두콩은 콩과의 한 해살이 덩굴성 식물로 꼬투리의 모양이 마치 작두와 비슷하다고 하여 이름 붙여졌습니다. 칼콩, 도두라고도 불리며 열대 아시아나 아프리카가 원산지로 추정됩니다. 콩알의 크기가 2에서 3cm 정도로 식용하는 콩 중에서는 가장 큰 편에 속합니다. 꼬투리의 길이 또한 20에서 30cm에 달하며 덜 익은 꼬투리나 익은 콩 모두 식용 및 약용으로 활용됩니다. 본초 강목에는 작두콩이 복부를 따뜻하게 하여 기를 내리고 신장을 이롭게 한다고 기록되어 있을 정도로 예로부터 그 효능을 인정받았습니다. 콩 자체는 물론 꼬투리에도 다양한 유효 성분이 함유되어 있어 차, 분말, 환 등 다양한 형태로 섭취되고 있습니다. 특히 작두콩은 다른 콩에 비해 섬유질과 단백질 함량이 높고 플라보노이드, 콩카나발린 A 등 특유의 생리활성 물질을 함유하고 있어 건강에 유익한 작용을 합니다. 백색 작두콩은 콩 자체를 식용으로 많이 활용하며 적색 작두콩은 꼬투리를 약재로 주로 사용합니다. 몸속 깊숙이 스며드는 건강 에너지. 작두콩의 주요 성분. 작두콩에는 우리 몸에 유익한 다양한 영양 성분과 생리활성 물질이 풍부하게 함유되어 있습니다. 마치 땅속에 영양분을 가득 품은 씨앗처럼 작두콩은 우리 건강에 필요한 다양한 요소들을 제공합니다. 단백질, 근육, 뼈, 혈액 등 신체 조직을 구성하는 필수 영양소이며 면역력 강화에도 도움을 줍니다. 건조 작두콩 100g당 약 26g의 단백질을 함유하고 있습니다. 탄수화물. 우리 몸의 주요 에너지원이며 특히 식이섬유 함량이 높아 장 건강에 도움을 줍니다. 건조 작두콩 100g당 약 57g의 탄수화물을 함유하며 이 중 약 24g이 식이섬유입니다. 칼륨. 체내 나트륨 배출을 돕고 혈압을 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. 건조 작두콩 100g당 약 1300mg의 칼륨이 함유되어 있습니다. 플라보노이드. 강력한 항산화 작용을 하여 체내 활성산소를 제거하고 염증을 억제하는 데 도움을 줍니다. 콩카나발린. 특수한 단백질 성분으로 면역 활성화, 항암 효과, 장 기능 개선 등에 기여하는 것으로 연구되고 있습니다. 장을 따뜻하게 하고 소화를 돕는 효능도 있습니다. 히스티딘. 필수 아미노산의 일종으로 염증 완화, 알레르기 반응 감소, 위산 분비 촉진, 해독 작용 등에 관여합니다. 비염 및 축농증 완화에 특히 효과적인 성분으로 알려져 있습니다. 사포닌. 지방 흡수를 억제하고 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 도움을 주어 다이어트 및 혈관 건강에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 비타민 A와 C. 항산화 작용을 하며 특히 비타민 C는 면역력 강화 및 감기 예방에 도움을 줍니다. 작두콩은 일반 콩에 비해 비타민 A와 C 함량이 높은 편입니다. 식이섬유. 장 운동을 촉진하여 변비 예방 및 장 건강 증진에 도움을 줍니다. 불용성 식이섬유가 주를 이루어 포만감을 높이고 혈당 조절에도 도움을 줄 수 있습니다. 미네랄. 칼슘, 마그네슘 등 뼈 건강에 필수적인 미네랄을 함유하고 있습니다. 몸속 깊숙이 스며드는 건강 에너지. 작두콩의 놀라운 효능. 예로부터 민간요법에서 널리 사용되어 온 작두콩은 현대 과학 연구를 통해서도 그 다양한 효능이 입증되고 있습니다. 마치 땅속 깊은 곳에서 끌어올린 생명수처럼 작두콩은 우리 몸의 건강, 밸런스를 맞추고 활력을 불어넣는 데 도움을 줄 수 있습니다. 비염 및 호흡기 질환 완화. 작두콩에 풍부하게 함유된 히스티딘 성분은 염증을 완화하고 콧물, 코막힘 등 비염 증상을 개선하는 데 효과적입니다. 플라보노이드 성분 또한 항염 작용을 하며 면역력 강화에 도움을 주어 기관지염, 천식 등 호흡기 질환 예방 및 완화에 기여할 수 있습니다. 위 건강 증진. 따뜻한 성질을 가진 작두콩은 위장의 기능을 강화하고 소화를 촉진하여 위염, 위궤양, 장염 등 위장 질환 개선에 도움을 줄 수 있습니다.
콩카나발린 A 성분은 장을 따뜻하게 하고 소화 기능을 돕는 것으로 알려져 있습니다. 항염 및 해독 작용. 작두콩에 함유된 플라보노이드, 사포닌 등 다양한 항산화 성분은 체내 활성산소를 제거하고 염증을 억제하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 히스티딘 성분은 체내 독소를 분해하여 해독 작용을 촉진하는 것으로 알려져 있습니다. 관절 건강 개선. 작두콩은 칼슘, 마그네슘 등 뼈 건강에 필수적인 미네랄을 함유하고 있어 골다공증 예방 및 관절 건강 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 신장 기능을 강화하여 체내 수분 조절을 돕고 관절염, 요통 완화에도 기여할 수 있다는 기록이 있습니다. 혈액순환 개선. 작두콩은 혈액순환을 촉진하여 수족냉증 완화에 도움을 줄 수 있으며 혈관을 확장시키는 효과가 있어 고혈압 예방 및 관리에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 어혈을 방지하는 효능도 있는 것으로 알려져 있습니다. 항암 효과. 일부 연구에서는 작두콩 추출물이 암세포의 성장을 억제하는 효과가 있는 것으로 보고되었으나 아직 초기 단계의 연구이므로 더 많은 연구가 필요합니다. 다양한 암세포주 실험을 통해 항암 작용이 확인되었으며 특히 성인 남자 간암 예방 치료에 효과가 있다는 연구 결과도 있습니다. 장 건강 및 변비 해소. 풍부한 식이섬유를 함유한 작두콩은 장 운동을 활발하게 하여 변비 해소 및 장 건강 증진에 도움을 줄 수 있습니다. 콩카나발린 A 성분 또한 장을 따뜻하게 하여 장 건강에 긍정적인 영향을 미칩니다. 다이어트. 작두콩에 함유된 사포닌 성분은 지방 흡수를 억제하여 체중 증가를 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 풍부한 식이섬유는 포만감을 주어 과식을 예방하는 효과도 있습니다. 시력 보호. 비타민 A가 풍부하여 어두운 곳에서의 시각 적응 및 눈 관련 질환 예방에 도움을 줄 수 있습니다. 밭에서 식탁까지 작두콩 섭취 요령. 작두콩은 콩 자체는 물론 꼬투리까지 다양한 방법으로 섭취할 수 있습니다. 마치 팔색조처럼 다채로운 변신을 통해 우리의 건강과 식탁을 풍요롭게 만들어줍니다. 작두콩차. 말린 작두콩 또는 꼬투리를 뜨거운 물에 우려내어 마시는 가장 일반적인 방법입니다. 구수하고 은은한 맛이 특징이며 하루 한두 잔 꾸준히 마시면 좋습니다. 물 1리터 기준 5조각, 2에서 3g 정도를 넣어 끓이거나 컵에 뜨거운 물을 붓고 작두콩 조각을 넣어 우려냅니다. 작두콩밥. 쌀과 함께 작두콩을 넣어 밥을 지어 먹으면 영양가 높은 식사를 즐길 수 있습니다. 콩을 충분히 불린 후 밥을 지으면 더욱 부드럽게 섭취할 수 있습니다. 작두콩 조림 볶음. 덜 익은 작두콩 꼬투리는 깍지콩처럼 조림이나 볶음, 요리에 활용할 수 있습니다. 껍질째 잘라 요리하며 다른 채소와 함께 볶거나 간장 양념에 졸여 먹습니다. 작두콩 분말환. 말린 작두콩을 분말로 만들어 물, 우유, 요구르트에 타 먹거나 각종 요리에 첨가하여 섭취할 수 있습니다. 환 형태로 간편하게 섭취할 수도 있습니다. 기타 활용. 작두콩을 불려 콩밥, 된장, 청국장 등을 만들어 먹거나 가루를 내어 국이나 찌개에 첨가하기도 합니다. 볶은 작두콩은 간식처럼 섭취할 수도 있습니다. 섭취 시 주의사항. 생콩, 섭취 금지. 생작두콩에는 독성 물질인 카나바닌이 함유되어 있으므로 반드시 익혀서 섭취해야 합니다. 볶거나 끓이는 과정을 통해 독성을 제거해야 합니다. 꼬투리째 섭취할 경우에도 반드시 익혀야 합니다. 껍질 제거. 일부 전문가들은 작두콩 껍질에 약간의 독성이 있을 수 있다고 조언하므로 섭취 시 껍질을 제거하는 것이 안전할 수 있습니다. 적정 섭취량. 일반인의 경우 하루 열알 이내의 콩 또는 작두콩차 2잔 정도가 적당합니다. 몸에 열이 많은 사람은 복통을 일으킬 수 있으므로 하루 5알 이내로 제한하는 것이 좋습니다. 개인별 반응 확인. 처음 섭취하는 경우 소량부터 시작하여 몸의 반응을 살피는 것이 중요합니다. 특히 장이 약한 사람은 과다 섭취 시 설사, 복통 등의 부작용이 나타날 수 있으므로 주의해야 합니다. 건강하게 즐기기 위한 주의사항. 작두콩은 다양한 효능을 가진 건강한 식품이지만 일부 주의해야 할 사항도 있습니다. 마치 아무리 좋은 약이라도 과용하면 부작용이 생길 수 있듯 작두콩 또한 적절한 섭취가 중요합니다. 생콩 섭취 절대 금지. 생작두콩에는 독성 물질인 카나바닌이 함유되어 있어 섭취 시 구토, 설사, 복통 등을 유발할 수 있습니다. 반드시 가열하여 섭취해야 합니다. 과다 섭취 주의. 따뜻한 성질을 가진 작두콩을 과다하게 섭취하면 몸에 열이 많은 사람에게는 좋지 않으며 복통이나 설사를 유발할 수 있습니다. 하루 권장 섭취량을 지키는 것이 중요합니다.
콩알 기준 10알 내외, 작두콩차 기준 2잔에서 3잔 정도가 적절합니다. 콩 알레르기. 콩 알레르기가 있는 사람은 작두콩 섭취를 피해야 합니다. 특정 질환, 저혈압 환자, 일시적으로 혈압을 낮출 수 있으므로 주의하여 섭취하거나 전문가와 상담 후 섭취하는 것이 좋습니다. 신장 질환 환자, 칼륨 함량이 높으므로 섭취 전 전문가와 상담하는 것이 안전합니다. 임산부 및 수유부, 임신 및 수유 중에는 호르몬 변화에 민감할 수 있으므로 섭취 전 전문가와 상담하는 것이 좋습니다. 장, 기능 약화. 장이 약한 사람은 과다 섭취 시 복통이나 설사 등의 불편함을 느낄 수 있으므로 소량부터 섭취하며 몸 상태를 확인해야 합니다. 결론적으로 독특한 생김새와 풍부한 영양, 다양한 효능을 자랑하는 작두콩은 우리 몸의 건강을 지켜주는 자연의 선물과 같습니다. 예로부터 귀하게 여겨져 온 만큼 현대에 이르러서도 그 가치는 여전히 빛나고 있습니다. 올바른 섭취 방법과 주의사항을 숙지하고 꾸준히 작두콩을 섭취한다면 비염 완화, 위 건강 증진, 항염 작용, 관절 건강 개선 등 다양한 건강상의 이점을 누릴 수 있을 것입니다. 오늘부터 식탁에 작두콩을 더하여 건강하고 활기찬 삶을 갖고 나가시기를 바랍니다. 다음은 이 내용을 자막과 함께 영어로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Hello. Today, I will tell you in detail about the amazing ingredients, efficacy, consumption tips, and precautions of the sickle-shaped sword bean. Sword beans, with their impressive sharp blade-like pod shape, are a legume that has been treasured as a medicinal herb and food in the East since ancient times. They are much larger than regular beans, and have various effects as well as their unique appearance, so they are still receiving attention as a health food in modern times. Just as a sharp sword cuts off useless things, sword beans have the amazing effect of excreting waste from our bodies and promoting health. From now on, we will learn everything about sword beans, from their ingredients to their efficacy, consumption tips, and precautions. What is sword beans, the king of beans? Sword beans are annual vine plants in the legume family, and their name comes from the shape of their pods, which resemble sword beans. They are also called kal kong or du and are believed to have originated in tropical Asia or Africa. The size of the bean is about 2 approximately 3 centimeters, making it the largest of edible beans. The length of the pod is also 20 approximately 30 centimeters, and both unripe and ripe beans are used for food and medicinal purposes. In the Compendium of Materia Medica, it is recorded that sword beans warm the abdomen, lower energy, and benefit the kidneys, and its efficacy has been recognized since ancient times. The beans themselves, as well as the pods, contain various effective ingredients and are consumed in various forms such as tea, powder, and pills. In particular, sword beans have a higher fiber and protein content than other beans and contain unique physiologically active substances such as flavonoids and concanavalin A, which are beneficial to health. White sword beans are often used as food, while red sword beans mainly use the pods as medicine. Healthy energy that penetrates deep into the body. Main ingredients of sword beans. Sword beans are rich in various nutrients and physiologically active substances that are beneficial to our body. Just like seeds full of nutrients from the ground, peas provide various elements necessary for our health. Protein. An essential nutrient that forms body tissues such as muscles, bones, and blood, and also helps strengthen immunity. 100 grams of dried peas contain about 26 grams of protein. Carbohydrates. It is the main energy source for our body, and is especially helpful for intestinal health due to its high dietary fiber content. 100 grams of dried peas contain about 57 grams of carbohydrates, of which about 24 grams is dietary fiber. Potassium. It plays an important role in helping excrete sodium from the body and regulating blood pressure. 100 grams of dried peas contain about 1,300 milligrams of potassium. Flavonoids. It has a powerful antioxidant effect, helping to remove active oxygen in the body and suppress inflammation. Concanavalin.
a special protein component that is being studied to contribute to immune activation, anti-cancer effects, and improved intestinal function. It also has the effect of warming the intestines and aiding digestion. Histidine. A type of essential amino acid, it is involved in relieving inflammation, reducing allergic reactions, promoting gastric acid secretion, and detoxification. It is known to be a particularly effective ingredient in relieving rhinitis and sinusitis. Saponin. It can have a positive effect on diet and vascular health by helping to suppress fat absorption and lower cholesterol levels. Vitamin A and C. It has antioxidant properties, and vitamin C in particular helps strengthen immunity and prevent colds. Compared to regular beans, sword beans have a higher content of vitamins A and C. Dietary fiber. It promotes intestinal movement, helping prevent constipation and improve intestinal health. It is mainly composed of insoluble dietary fiber, which can increase satiety and help control blood sugar. Minerals. It contains minerals essential for bone health, such as calcium and magnesium. Healthy energy that penetrates deep into the body. Amazing effects of sword beans. Sword beans, which have been widely used in folk remedies since ancient times, are also being proven to have various effects through modern scientific research. Just like the water of life drawn from deep within the earth, peas can help balance our health and energize our bodies. Alleviate rhinitis and respiratory diseases. The histidine component abundantly contained in peas is effective in relieving inflammation and improving rhinitis symptoms such as runny nose and nasal congestion. The flavonoid component also has an anti-inflammatory effect and helps strengthen immunity, contributing to the prevention and alleviation of respiratory diseases such as bronchitis and asthma. Promote stomach health. The warm nature of peas strengthens the function of the stomach and promotes digestion, helping to improve stomach diseases such as gastritis, gastric ulcers, and enteritis. Concanavalin is known to warm the intestines and help digestion. Anti-inflammatory and detoxification effects. The various antioxidant components contained in peas, such as flavonoids and saponins, can help remove active oxygen in the body and suppress inflammation. The histidine component is known to promote detoxification by breaking down toxins in the body. Improved joint health. Sword beans contain essential minerals for bone health, such as calcium and magnesium, which can help prevent osteoporosis and improve joint health. It has been recorded that it can help regulate body water by strengthening kidney function and can also help relieve arthritis and back pain. Improved blood circulation. Sword beans can help relieve cold hands and feet by promoting blood circulation and have a positive effect on preventing and managing high blood pressure because they have the effect of expanding blood vessels. It is also known to have the effect of preventing blood stasis. Anti-cancer effect. Some studies have reported that sword bean extracts have the effect of inhibiting the growth of cancer cells, but since this is still in the early stages of research, more research is needed. Anti-cancer effects have been confirmed through experiments with various cancer cell lines, and there are also research results that show that it is particularly effective in preventing and treating liver cancer in adult men. Intestinal health and relief of constipation. Sword beans, which contain abundant dietary fiber, can help relieve constipation and improve intestinal health by activating intestinal movement. Concanavalin also warms the intestines, which has a positive effect on intestinal health. Diet. The saponin component contained in the sword bean can help reduce weight gain by suppressing fat absorption. The rich dietary fiber also helps prevent overeating by providing a feeling of fullness. Protecting eyesight. It is rich in vitamin A, which can help with visual adaptation in dark places and prevent eye-related diseases. From field to table, tips for consuming sword beans. Sword beans can be consumed in various ways, including the beans themselves and the pods.
Like the 8-colored bird, they enrich our health and dining table through colorful transformations. Sword bean tea. The most common method is to steep dried sword beans or pods in hot water and drink them. It is characterized by a savory and mild taste, and it is good to drink 1 to 2 cups a day consistently. Boil about 5 pieces 2-3 g per 1 L of water, or pour hot water into a cup and put the sword bean pieces in and steep. Sword bean rice. You can enjoy a nutritious meal by making rice with sword beans and eating it. After soaking the beans, you can eat them more softly by cooking them. Simmered, stir-fried sword beans. Unripe sword bean pods can be used in stews or stir-fries like green beans. Cut them with the skin on and cook them, stir-fry them with other vegetables, or season them with soy sauce. Sword bean powder, pills. Dried sword beans can be made into powder and eaten by mixing them with water, milk, or yogurt, or added to various dishes. You can also conveniently consume them in pill form. Other uses. Sword beans can be soaked and used to make bean rice, bean paste, or cheonggukjang, or ground into powder and added to soups or stews. Stir-fried sword beans can also be consumed as a snack. Precautions when consuming. Do not consume raw beans. Raw sword beans contain the toxic substance cannabinine, so they must be cooked before consumption. The toxicity must be removed through the stir-fry or boiling process. Even if you consume the pods, they must be cooked before consumption. Peel off. Some experts advise that the skin of the beans may be slightly toxic, so it may be safe to remove the skin when consuming them. Appropriate intake. For the general public, 10 beans or 2 cups of PT per day is appropriate. People with a high body temperature should limit their intake to 5 beans per day as it may cause abdominal pain. Check individual reactions. When consuming for the first time, it is important to start with a small amount and observe the body's reaction. In particular, people with weak intestines should be careful as excessive intake may cause side effects such as diarrhea and abdominal pain. Precautions for enjoying healthily. Sword beans are a healthy food with various effects, but there are some things to be careful of. Just as even the best medicine can cause side effects if overused, it is important to consume peaches in moderation. Absolutely do not consume raw beans. Raw peas contain the toxic substance cannabinine, which can cause vomiting, diarrhea, and abdominal pain when consumed. They must be heated before consumption. Caution with excessive intake. Excessive intake of sword beans, which have a warm nature, is not good for people with a lot of body heat and can cause abdominal pain or diarrhea. It is important to follow the recommended daily intake. About 10 beans or 2 to 3 cups of sword bean tea is appropriate. Bean allergy. People with bean allergies should avoid eating sword beans. Specific diseases. Patients with low blood pressure. It is recommended to consume with caution or consult a specialist before consuming, as it can temporarily lower blood pressure. Patients with kidney disease. It is safe to consult a specialist before consuming, as it contains high potassium. Pregnant and lactating women. It is recommended to consult a specialist before consuming, as you may be sensitive to hormonal changes during pregnancy and lactation. Weakened intestinal function. People with weak stomachs may experience discomfort such as abdominal pain or diarrhea if they consume too much, so they should start with small amounts and check their physical condition. In conclusion, sword beans, which boast a unique appearance, rich nutrition, and various effects, are like a gift from nature that protects our body's health. As they have been treasured since ancient times, their value still shines in modern times. If you learn the correct consumption method and precautions and consume sword beans consistently, you will be able to enjoy various health benefits such as alleviating rhinitis, promoting stomach health, anti-inflammatory effects, and improving joint health. Starting today, I hope you will add sword beans to your table and live a healthy and energetic life.
Thank you very much for watching.